ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনি আইএলটিএস টেস্টে যদি অনায়াসে যেই মডিউলে ভালো করতে পারবেন, কিছুই করা লাগবে না, এক্সামিনার কোশ্চেন করবে, আপনি জাস্ট তার সাথে কথা বলে আসবেন। এটা আপনার জব ইন্টারভিউর মতো না, কিন্তু মানে একজন বন্ধুর সাথে আমরা দেখা হলে যেভাবে কথাবার্তা বলি, কাছের মানুষের সাথে যেভাবে খুব রিল্যাক্স মোডে কথাবার্তা বলি, ঠিক এমন একটি টেস্টই আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টে খুব রিল্যাক্স মোডেই হবে। হ্যাঁ, এখন আপনি যদি ভয় পান, এক্সামিনারে করার কিছু নাই। এক্সামিনার চান যে আপনি তার সাথে ফ্রেন্ডলি হয়ে কথা বলেন। কী হয়ে কথা বলেন? ফ্রেন্ডলি হয়। আপনি যত ইজি হতে পারবেন, আপনি যত বেশি তুলে ধরতে পারবেন। আমার অনেক স্টুডেন্ট আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টে আল্লাহর রহমতে এই পর্যন্ত 99 পেয়েছে। সো আপনি যেহেতু ইউনিভার্সিটি টিচার, এর আগে আইএলটিএস পরীক্ষা দিয়েছেন, কিছুটা জানেন আপনি, এবং আপনি অধ্যাপনা করেন, আপনি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ডক্টরেট ডিগ্রি হোল্ডার, আপনি ইংলিশেই পড়াশোনা করেছেন। সো আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টে আপনার পক্ষে স্পিকিংয়ে 9 on 9 পাওয়া কোনো ব্যাপারই না। ওকে, সো আমি শুরু করছি। ডিয়ার ভিউয়ার্স, তাহলে আমরা ফর্মালি আইএলটিএস স্পিকিং টেস্ট শুরু করছি। Good morning. Good morning. How are you? I'm doing well, alhamdulillah. How are you? I'm fine, by the grace of Almighty Allah. So, where are you from? Okay, I'm from Dhaka, the capital city of Bangladesh. That's great. Anyway, what's your full name? Oh, my name's Afroja Bulbul Afrin. You can call me Afrin. Afrin. How do you spell your name? A-F-R-I-N. Afrin. What's the meaning of Afrin? Basically, it's the name of a river in Africa. Africa? Have you ever been to Africa? Yes, I am there. How many years you were there? I was there for 4 years, and it was Kenya. People are afraid of going to Africa. Is there any logic? Oh, sometimes there are some terrorist activities. Terrorist activities? Yeah. Basically, for that reason, people are afraid of Africa. Okay, that's great. And what's your profession, please? By profession, I am an associate professor of management. In addition, I am also the director of research and publications, International Open University, The Gambia. Okay, so what's your last educational qualification? I pursued my PhD. PhD, yeah, that's great. Is administration, and what's your subject? PhD. It was total quality management. Total quality management. Okay, that's and great. The title, if you ask about that one, that is the developing a continuous improvement model in total quality management from an Islamic perspective. That's great. So, what's your intention for IELTS test again, second time? Especially, I want to test my English skills, how good I was, and what is my current level. No future plan regarding IELTS test? Yes, there is also. And it is my family purpose. I want to apply for immigration. Canadian immigration? Yeah. Okay, that's great. So, আমরা জানি যে এই বছর ক্যানাডিয়ান গভর্নমেন্ট প্রায় 500,000 মানে প্রায় 6 লক্ষ মানুষ কানাডাতে যাওয়ার তারা সুযোগ দিবে। সো আপনি যদি ভালো স্কোর পান, তাহলে এবার খুব ভালো একটা সুযোগ আপনাদের জন্য কানাডাতে সেটেল হওয়ার জন্য। ডিয়ার ভিউয়ার্স, সো আপনারা দ্রুত যারা আইএলটিএস করতে চান করে ফেলে। এই বছর প্রায় 500,000 6 লক্ষের মতো মানুষ কানাডাতে যাওয়ার সুযোগ পাবে, ইমিগ্রেট হওয়ার সুযোগ পাবে। সো এনিওয়ে, সো ইউর কোশ্চেন্স, সো আমরা আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টটা 3টা ভাগে নেব। ফার্স্ট পার্টে হচ্ছে যে আপনার সাথে আমরা মানে কিছু কোশ্চেন্স করবো, উইকেন্ডস নিয়ে হতে পারে। দেন আপনাকে আমি একটা কিউ কার্ড দিব, যেখানে আপনি 1 মিনিট থিঙ্ক করবেন, দেন আপনাকে 2 মিনিট কথা বলতে হবে। তারপর পার্ট 3-তে হচ্ছে কিউ কার্ড রিলেটেড অ্যাডভান্স কিছু কোশ্চেন করা হবে, যে ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন আপনি কীভাবে ইংলিশে কথা বলতে পারেন বা ম্যানেজ করতে পারেন কিনা। সো ক্যান আই স্টার্ট? Yes. Okay. What's your name? My name is Afroja Bulbul Afrin. Where are you from, Afrin? I'm from Dhaka, the capital city of Bangladesh. Okay. How do you feel living in Dhaka city? If you ask me, I feel good. And if you ask me the comparative analysis between Dhaka and my home village, then I feel better to stay at my home village. Thank you very much. So now I'm going to ask you some question regarding weekends. So আমরা ক্যামেরা থেকে ফেস করে অ্যান্সার দিব, যাতে আমাদের ভিউয়ার্স আমাদের কথাগুলো ভালো করে বুঝতে পারেন। How do you usually spend your weekends? I am a working woman, and at the end of the week, only Friday, I have my weekend. So I spend my time to organize my family and to prepare something good food for my family members. And sometimes if I have some more time, then I went outside and I visit some important places with my family members. Which is your favorite part of the weekend?
Sometimes it depends. Sometimes morning is very favorite because most of the family members, they spend that time for sleeping. And sometimes in the afternoon when we go outside for some places, then we also enjoy that time. Thank you. Do you think your weekends are long enough? No, I don't think so, because only one day is my weekend, it is Friday. So I think it might be at least 2 days. Thank you. How important do you think it is to have free time at the weekends? I think it is very important for everyone, not for only me, because during the week we work a lot and restlessly. So to be energized and to keep us healthy and sound, rest is also very important. So I think at the weekend we need to take some rest to energize ourselves. Thank you very much. Our স্পিকিং পার্ট 1 ইজ ওভার। আমরা এখন পার্ট 2 তে যাচ্ছি, কিউ কার্ড, যেখানে আপনাকে আমি একটা কোশ্চেন দিব, টাস্ক কার্ড দিব। আপনি 1 মিনিট থিঙ্ক করতে পারবেন, চাইলে আপনি পেপার পেন্সিলে নোট নিতে পারবেন পরীক্ষার হলে, দেন আপনাকে 2 মিনিট কথা বলতে হবে। ওকে, সো আমরা পার্ট 2 তে যাচ্ছি এখন, আইএলটিএস স্পিকিং পার্ট 2 কিউ কার্ড। এখানে আপনাকে আমি একটা টাস্ক কার্ড দিব, কোশ্চেন দিব, এটা আপনি 1 মিনিট থিঙ্ক করতে পারবেন। পরীক্ষার হলে অবশ্য আপনাকে কাগজ কলম দেওয়া হবে, আপনি প্রশ্নটাকে চাইলে কিছু নোট করতে পারবেন মেন্টালি প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য। দেন কোশ্চেনটাকে নিয়ে যাওয়া হবে আপনার কাছ থেকে। আপনাকে যদি কাগজ দেওয়া হয়, কাগজটা এক্সামিনে নিয়ে যাবে। আর যদি আপনার অনলাইনে টেস্টটা হয়, আপনাকে জুমের মধ্যে প্রথম কোশ্চেনটা দেখাবে, আপনার সামনে কাগজ কলম থাকবে, আপনি নোট করতে পারবেন, 1 মিনিট পর্যন্ত প্রিপারেশন নিতে পারেন। পরে কিন্তু জুমের মধ্যে যে আমার টেস্টটা হয়েছিল, ওর প্রশ্নটা সে সরাই ফেলে, হ্যাঁ, তখন শুধু আপনি এক্সামিনারকে দেখবেন। তো যদি নোট না নেন, পয়েন্টসগুলো মনে না থাকে, তাহলে কিন্তু আপনি পরীক্ষাতে খারাপ করতে পারেন। সো ওই সময়টাতে কিছু লিখে রাখা ভালো। পেনের পেপার থাকবে। IELTS Speaking Part 2 Cue Card. Describe someone you know who does something well. You should say who this person is, how you know this person, what he does well, and explain why you think this person is so good at doing this. Her name is Liakat, and like all of the people, I also love my mom very much. But in such a way, my mom is a very special one. I will say that she is not highly educated person, but she is well educated, I will say. So her education, knowledge, and the sense to service humanity, to serve humanity, to serve society, it is very rare, and I will say it is very valuable pursuit for any human being that my mom has. Whatever she does for the society, it is that she has taken a very good training session, training learning from the local government, and she helped the delivery patient, usually the mother who are going to give birth to their children, and during their critical moment, my mom served them a lot. Sometimes she did by herself, sometimes she arranged some facilities or arranged some scope to bring the patient to the hospitals, and sometimes she phoned the doctors so that they can come to the patient, and the patient, ultimately my mom's target is to serve the patient in the better way. So in such a way, she is doing this service society for a very long period of time. When I was very little child, during that time I was seeing that my mom was serving to the patients in such a way, and now her popularity among our community people is so much, and whatever they arrange something good for themselves, they try to share it with my mom, and they respect my mom from their heart. It is a very pleasant emotional pleasant something for me that my mom is respected by our local community, and I feel proud of my mom, and I think like my mom, a lot of people should be like that they are dedicated to serve the local community or local people, because you see a lot of people are there who have many money,
who have higher education but they are not working for the social community, the distance community people, or for the deprived people. And I am also motivated to be a social worker like my mom. Thank you for having an excellent and extraordinary mom. শুধু একটা ভুল বলেছেন, many money না বলে huge money বলতে পারতেন, যে লোকজনের অনেক টাকা আছে, they have huge money, they have many money না, they have huge money. এটা একটা বিগ মিস্টেক ছিল আপনার। তাহলে আমরা আপু এখন IELTS স্পিকিং টেস্ট পার্ট 3 তে যাচ্ছি। এখানে আপনাকে একটু এক্সপ্লেইন করে কথা বলতে হবে যে ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনে একজন ক্যান্ডিডেট ভালো করে ইংলিশে কথা বলতে পারবে কিনা। লাইফে তো আমাদের বিভিন্ন ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন ফেস করতে হয়, যেখানে অনেক বেশি এক্সপ্লেইন করে কথা বলতে হয়। তো সেইটা আপনার IELTS স্পিকিং পার্ট 3 এর মাধ্যমে যাচাই করা হয়। এখানে লজিকটা ইম্পর্টেন্ট, আর আপনার সেন্টেন্স আপনি কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তৈরি করতে পারেন। এই অ্যান্সারগুলো সাধারণত কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড অ্যান্সার দিতে হয়, বড় অ্যান্সার তো। সো আর ইউ রেডি? Part 3, skills and abilities. Skills and abilities. What skills and abilities do people most want to have today? Okay, the skills and abilities. Skills means the capabilities to do anything in a better way. So nowadays, people are passing through a very high technology based world. And it is the digitalized world, it is the virtual world. So the technology related skillness, it is most important, and people are trying to acquire such type of knowledge and capabilities so that they can do any type of work by using the technologies. And it is not only important for their professional life, but for the personal life it is also important to communicate the relatives, to communicate the friends, and with the rest of the world. Definitely everything is through internet and online, so this type of knowledge is very important. And another type of knowledge is that the interpersonal skill. Whatever we are working, whatever we are doing at home or at office spaces, we must work with some people. So to interact with other people, this type of skillness is also very, very important to be successful. So I think nowadays these two type of skillness is very important what people are trying to acquire. Thank you. Which skills should children learn at school? We know that normally children learn their reading, writing and calculating skillness in the school. With this, they are also learning the IT skillness and some science-based, the practical knowledge that from the lab they are also learning. And most importantly, I will say the social interaction, that when they are working or they are studying in the same room, in the same platform with other students, so their interpersonal skill is developing there and they are taking care each other. How? That if one student can't understand one thing and another student is good at that one, he or she try to make his or her friend to understand that topic. In such a way, they are helping each other. And for some time, if someone forget to bring their pencils and rubbers, so another one is helping them by providing those. So in such a way, they are also learning the helping or interpersonal skill. I would say it is the social bonding, social correlation or cooperation skill. So it is also important. They are also learning the morality and spirituality because the teachers are the icon for the students. After parents, the teachers are the best person or the model, I will say, to the students. So from them, they are also learning some behavioral aspect. Thank you. So আপনি স্কিলনেস বলছিলেন, স্কিলনেস বলা যাবে না, বলতে হবে স্কিলস। যতগুলো স্কিল হোক স্কিলস, হ্যাঁ, স্কিলনেস ওয়ার্ডটা বলাতে আমাদের দরকার নেই। Are there any skills which they should learn at home? Yes, there is. What are those? Because people are spending maximum time of a day with their family members, especially the students. After school, they are spending with their family members. So from them, they are
learning how to speak with each others, how to tolerate each other when there are many siblings. When they have some cousins or family members, there are some aged people, there are some younger one, and also they are like aged. So the different group of peoples are within the family. So how to behave with the different levels of people, so they also learn this one, and they also learn how to take care of the aged one. So it is another good skill, and also they learn how to share their things with the family members or other members. So sharing capacity, it is also very rare but very expecting very good quality trait for human being. So they are also learning from their family. Also sometimes parents are very difficult situation. They can't provide whatever their children are asking for. In those cases, the children are learning how to keep their patience and how to cooperate with a difficult situation when we don't have any financial abilities, and how we can minimize our need and expectation, and we can settle between our income and expenditure. So this type of skills people usually learn from at home. Thank you. Which skills do you think will be important in the future? Now you see, the world is changing, but there is nothing very new or totally different. Something is coming. Whatever is now, it is just the upgrade version. It is coming in future. So what skills we need nowadays, the upgrade version of these skills will be required in future. Because nowadays we are learning the technological knowledge, and the knowledge that will help us to deal with people in a better way or in a proper way. In future, people or human being will be the same. Technology maybe it will be upgraded, but we will have to be very careful about that one. That nowadays, whatever we are noticing, that most of the world, they are suffering from the morality, they are suffering from the spirituality. So they are only running after the technology. So it is degrading the humanity. So I will say future, if we want to overcome this problem, we need to correlate between the professional knowledge and the spiritual and ethical knowledge. And when people will learn both of these, and they will be able to apply the combined or the integrated knowledge in future, it will be helping to create a better future, to create a very good place to live here. Thank you. Salaries for skilled people. Which kinds of jobs have the highest salaries in your country? Bangladesh is a developing country. Here salaries are not so much like the developed countries, but in some sectors the salaries are very high, especially the IT sector, I would say. The people who are working in the IT sector, they are receiving highest salary in our country, and after that the doctors and the engineers as well. That's great. Are there any other jobs that you think should have high salaries? Yes, there is a school and a very noble profession here, the teaching profession, who are creating human beings, who are educating people, who are educating the nations, but their salary is not up to the mark. So I think their salary should be increased so that they can lead at least a standard life, and a minimum standard they can maintain in their livelihood. What do you think? All should get same salary? No, I don't think so, because their knowledge and experience of human beings are different, and the family needs, these are also different. Based on these two, if the government try to provide a minimum standard of the people, of the nations, then they can take care, or they can look at the family needs, how the families are demanding for. So government can ensure a minimum
level of salary, and then also we need to look at the capacity and the skillness of the specific person or the job holders. So the people who have very high skills, very high experience and high quality, their contribution in the society and the organization is very valuable, so they should be given more. It is not required that everybody will receive the same salary. Thank you. Your exam is over. So আমরা জানি যে IELTS স্পিকিং টেস্টে 3টা পার্ট থাকে। পার্ট 1 হচ্ছে ইন্ট্রোডাক্টরি কথাবার্তা হয়, পার্ট 2 তে হচ্ছে এটা কিউ কার্ড দেওয়া হয় যেখানে 1 মিনিট থিঙ্ক করে 2 মিনিট বলতে হয়, আর পার্ট 3 তে হচ্ছে কিউ কার্ড রিলেটেড অ্যাডভান্স কোশ্চেন করা হয়। সো এখন আমাদের জানতে হবে যে IELTS স্পিকিং টেস্টের মার্কিং ক্রাইটেরিয়া কী করে হয়, যে আপনি যে 9 ও 9 পাবেন নাকি 9 ও 8 পাবেন। সো সেইটা কী করে হয়? IELTS স্পিকিংয়ের মার্কিং ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে 4টি। একটা হচ্ছে ফ্লুয়েন্সি, সো আপনার ফ্লুয়েন্সি মোটামুটি ভালো ছিল। নাম্বার 2 হচ্ছে প্রোনাউন্সিয়েশন, হ্যাঁ আপনার প্রোনাউন্সিয়েশন খারাপ ছিল না। আর নাম্বার 3 হচ্ছে লেক্সিক্যাল রিসোর্স মানে ভোকাবুলারি, রাইট ওয়ার্ড ইন দ্য রাইট প্লেস। আপনি হয়তো আরও কিছু ভালো ওয়ার্ড ভালো কিছু জায়গায় ইউজ করতে পারতেন। ফাইনাল হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসি। আপনার গ্রামার ভালো ছিল, 2-একটা ওয়ার্ড হয়তো আপনি ভুল বলতেছিলেন, হ্যাঁ মেনি মানি না, হিউজ মানি। সো আমরা এই ধরনের টুকিটাকি যদি সিলি মিস্টেক্সগুলো আপনি না করেন তাহলে রিয়েল টেস্টে আমি আশা করি আপনি অনেক ভালো করবেন, অনেক বেশি স্কোর পাবেন। সো আজকের পারফরমেন্সের ভিত্তিতে আপনার স্কোর হচ্ছে 7.5। সো হাউ ইজ ইউর ফিলিংস এট দিস মোমেন্ট? I feel good. This is the first one. And আপনি কত আশা করেন যে রিয়েল পরীক্ষাতে আপনি কত পাইলে IELTS স্পিকিং টেস্টে খুশি হয়ে যাবেন? 8.5. আচ্ছা দেখেন, আপনি যদি 9-9 আশা করতেন তাহলে 9-9 হয়তো পাইতেন। আপনি চাচ্ছেনই হচ্ছে 8.5। সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, দেখেন উনি চাচ্ছে 8.5, সো উনি 7.5 8 পাইলে খুশি হয়ে যাবে। Okay, because I know myself. না মানে আপনার থেকে আরো কম ইংলিশ জানে এমন স্টুডেন্টও আমার কাছে 9 পেয়েছে। হ্যাঁ, সো ওয়াই নট এ বিগ ট্রাই? সো আপনি যদি বেস্ট ট্রাই করেন, আপনার পরীক্ষা এখনও 1.5 মাস পরে পরীক্ষা দেবেন আমি যতদূর জানি। সো প্রতিদিন যদি আপনি আমার কাছে টেস্ট দেন, প্রতিদিন নিজে যদি আপনি একটা টেস্ট আপনি দেন এবং আপনি রেকর্ড করেন, স্মার্টফোনটা এখন আছে, পরে আবার দেখলেন, নিজে কারেকশন দিলেন, সেলফ কারেকশন, এইভাবে করে কিন্তু যে যত বেশি চেষ্টা করবে, ইভেন এক্সামিনাররা কিন্তু সে যদি পরীক্ষা দেন, আমি এক্সামিনার হই, যে আপনার যে পরীক্ষা নেবে তিনিও যদি পরীক্ষা দেন, তিনিও 2-1টা ভুল কিন্তু করবেন। সো 2-1টা ভুল করার পরেও IELTS স্পিকিং টেস্টে 99 পাওয়া যায়। সো আমার 1-2টা ভুল হয়ে গেছে, হয় আমার স্কোর তো এবার 9 পাবো না, না 1-2টা ভুল হলেও IELTS স্পিকিং টেস্টে 9 পাওয়া যায়। সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমরা সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য চেষ্টা করব, আপনিও সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য প্রিপারেশন নেবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।